Hi, this is again a new script and I'm in a different studio today. நான் எதுக்கு இந்த செஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ கிளியராக சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறேன்னா, you have to watch the distance, the script pattern, இந்த ரிப்பீட்லாம் எதுக்கு நான் பண்ணுறேன், சில நேரத்தில் என்ஹான்ஸாக வரனா எதுக்கு நம்ம திருப்பி பண்ணுறோம், அது சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஆப்ஷன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்குறோம், இதெல்லாம் நான் இன்பிட்வீன் ஃப்ளோ ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்டில் போகும்போது என்னால் சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் அது ஃபுல்லாக முடிச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினச்சி தான் நான் ஃபுல் ஃப்ளோவில் அப்படியே போயிட்டே இருக்கேன். பிகாஸ் இன்பிட்வீன் ஏதாவது நம்ம பேசினோம்னா அந்த ஃப்ளோவில் ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகும். மைண்டில் இருக்கிறது ப்ராப்பராக ரீத்ரூ பண்ண முடியாது. ஸோ இன்பிட்வீன் வர சஜஷன்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாத ரீசன்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்கிரிப்டை நான் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கனாலோ இல்லை வேறு எந்த ஆர்டிஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கனாலோ யூ வில் ஹாவ் அ கிளியர் கட் ஐடியா எதுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ பேசிக்கலாக ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டுக்கு ஒவ்வொரு என்ஹான்சிவ் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், ஒவ்வொரு ஜானரில் இருக்கும். எந்த ஜானரை நம்ம பண்ணாலும் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு லைஃப் கொடுக்கறது நம்மளோட கடமை. ஏன்னா வாய்ஸ் ஓவர் இட்ஸ் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம், கிவிங் லைஃப் டு யுவர் டெக்ஸ்ட், டு கிளைண்ட்ஸ் டெக்ஸ்ட். அது ப்ராடக்ட் வீடியோவாக இருக்கலாம், எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோவாக கூட இருக்கலாம், டாக்குமெண்ட்ரி, லேர்னிங், எது வேணால் இருக்கட்டும். ஒவ்வொரு டைப்புக்கு ஒரு மாதிரி நம்ம மாடுலேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ ஆஸ் அ ஃப்ளோ பேசும்போது இன்பிட்வீன் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது, தண்ணி நிறைய குடிச்சிக்கணும். அண்டு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது மைண்டில் வேறு எந்த கான்சன்ட்ரேஷனும் வரக்கூடாது. வேறு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் இமீடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துக்கோங்க, திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுங்கள். பி வெரி ஃப்ரெஷ் when you do. வாய்ஸ் ஷார்ப்பாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டுடியோவில் இப்போ நான் ஒரு 5 minutes 10 minutes பிரேக் எடுத்து தான் இருக்கேன். ஸோ இந்த பிரேக் சைலண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம த்ரோட் என்ஹான்சிவாக இருக்கும், சாஃப்டாக ஆகும், அண்ட் எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸும் இருக்காது while recording. ஸோ ப்ளீஸ் அப்சர்வ் the kind of the gaps I gave you. ஒவ்வொரு ஃப்ளோவுக்கு நடுவில் ஒரு சென்டென்ஸ் முன்னாடி ஒரு பின்னாடி அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ், அந்த ப்ரீதிங் டைம் எப்படி கட் பண்ணுறேன், எந்த இடத்துல திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன், எங்கே திருப்பி ரிவர்சல் பண்ணுறேன். காஃபி வந்துருச்சு. I'm having a coffee break now. Super coffee. ஸோ இந்த மாதிரி கூட யூ கேன் டேக் அ பிரேக் இன் பிட்வீன். ஸோ பேசிக்கலாக எப்படி பண்ணாலும் சரி, எது பண்ணாலும் சரி, கேப் விட்டு பண்ணுங்கள். ஆப்வியஸாக பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் என்ஷூர் தட் யூ ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஒர்க். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இன் பிட்வீன் கேப்ஸ், இன் பிட்வீன் பிரெத், இன் பிட்வீன் எதுக்கு நான் பாஸ் வைக்கிறேன், எங்கெல்லாம் மூச்சு நான் திருப்பி இழுத்து விட்டுக்கிறேன், எப்படி நான் ஸ்பேஸிங் பண்ணுறேன், ஒரு சென்டென்ஸ்க்கும் அடுத்த சென்டென்ஸ்க்கும் எவ்வளோ கேப் வைக்கிறேன், அந்த கேப்பை எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறேன், அதே டோன் எடுக்கிறேனா இல்லை வேறு டோன் எடுக்கிறேனா, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ப்ளீஸ் அப்சர்வ் கேர்ஃபுல்லி. பிகாஸ் ஆன் த ஃப்ளோ என்னால் ஒன்றும் பிரேக் பண்ணி சொல்ல முடியாது. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு செஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஜானரில் எப்படிலாம் பண்ணுறாங்கன்றது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். தட்ஸ் ஆல். I'll continue with this. You'll have more idea about it. Okay? Thank you. This is another studio, another recording, some kind of divine stories. Long ago, where the devas and humans coexisted, there was peace and happiness everywhere. The rains gave plenty of harvest and people prayed to Lord Varuna. Dipoma. ஒவ்வொரு இதுவும் 90 செகண்ட்ஸ்குள்ளே வரணுமா? ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே போவோம். உள்ள தண்ணி இருக்கா ரசூல்? ஃப்ரம் த டாப் போயிடலாம். ஒன் மோர். Long ago, when the devas and humans coexisted, there was peace and happiness everywhere. The rains gave plenty of harvest and people prayed to Lord Varuna. This angered Lord Indra, king of the gods, who was jealous. He sent Lord Varuna on a quest to fight the Asuras and asked Lord Surya to not shine. Do not shine மாதிரி இருக்கு. To not shine, அது மட்டும் ஒன் மோர் பண்ணும். The festival of Makar Sankranti in Odisha is a celebration of the harvest season, honoring the sun god Surya.
Long ago, the demon of famine inhabited the earth. Food became scarce and everyone suffered. The people prayed to Lord Vishnu for help, who asked Lord Surya to vanquish the demon with his burning heat. It is said that Lord Surya drove around the demon in his chariot, burning him to ashes and restoring balance. People celebrate this day by preparing to Lord Surya and offering sweets in his name. People also observe the custom of sweets in his name. Okay. People also observe the custom of Makarabasiba, celebrating the bond of friendship. They visit the Puri temple and elders narrate the story of Lord Krishna and Sudama to their family. The famous Makar Mela is organized, which brings people from all over the state. People also prepare special dishes like Makara Chawla or Meeta Kichodi or Meeta Kichodi or Meeta Kichodi or Meeta Kichadi. இந்த ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் கிவிங் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஆமாம், அப்புறம் திடீர்னு சேஞ்ச் ஒரு கேட்டாங்கன்னா அப்புறம் கஷ்டமாயிடும்ல. இது எல்லாமே பொங்கல் ஓரியன்டாக இருக்குல்ல. ஹார்வெஸ்ட் எல்லாம் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் பண்ணுறது மாதிரி இருக்குது. எனக்கு கொஞ்சம் கூட லெவல் வச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாஷ் ட்ரெயினாதா, டிப்பாதா, டல்லாதா? செக். ஓகே, லீக் இல்லை. வாட்டர் இஸ் தி பெஸ்ட் மெடிசன். அப்பப்போ குடிச்சிக்கிறது நல்லது. ஓகே, ready, sir. It is said that long ago there was a terrible famine in the land. Everyone from people to animals were suffering. Next page. This was believed to have happened due to the absence of the sun, as Lord Surya had gone a hunting trip to the divine realms. One more. ரொம்ப லாஃபிங் ஆரம்பிச்சாங்க, வேண்டாம். சரி. This was believed to have happened due to the absence of the sun, as Lord Surya had gone a hunting trip to the divine realms. Seeing the plight of the people, Goddess Lakshmi went in search of Lord Surya. She transformed herself into a beautiful maiden and asked him to join her on earth. As the sun returned, so did the harvest and crops grew in abundance. Devotees believe that Goddess Lakshmi still brings back Lord Surya to earth for the harvest season every year. Devotees pray to Goddess Lakshmi, Devotees pray to Goddess Lakshmi and perform special pujas and offer sweets like pita to her. P-I-T-H-A. Pita. Pita தான் சொன்னா. ரெண்டுமே இருக்கட்டும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்.
Long ago, there lived a king who was liked by his subjects for his kindness and generosity. This did not please the gods, who were jealous of the king. This did not please the gods, who were okay. One more. This did one more. This did not please the gods, who were jealous of the king. They cursed the land to have a famine. Seeing the plight of his people, the king prayed to Bhumi Devi for help. Out of nowhere, huge pumpkins began to grow and rows of sesame till plants began to cover the fields. The people rejoiced as they began consuming the pumpkin. The people rejoiced as they began consuming the pumpkin and till. ആടാ ഇന്നടാ the sorry. The people rejoiced as they began consuming the pumpkin until the gods, realizing the greatness of the king, lifted the curse and promised a bountiful harvest. Since then, on Makar Sankranti, people consume dishes and sweets made with pumpkin and till to oh no, what's saying on the pumpkin and till. Since then, on Makar Sankranti, people consume dishes and sweets made with pumpkin and till to commemorate the event. Makar Sankranti celebrations go on for 2 days, and people participate in kite 2 days. அது சேர்ந்தா இருக்கா மக்கர் சங்கராந்தி செலிப்ரேஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி கேட்குதா பிரேக்காக கேட்குதா ஒரே வார்த்தையா இருக்கா ஓகே Long ago, the people represented each plant and crop with a deity and worshipped their harvest. Soon, the earth suffered from a severe famine, which lasted for years. As time went by, each of the food items available started diminishing. All the food items available started diminishing, except sesame and jaggery, which were said to represent Lord Surya and Lakshmi Devi. The people survived the famine by consuming dishes made from till and jaggery. Hence, the association of these items with Lord Surya and Lakshmi Devi. Even today, on Makar Sankranti, dishes made with till and jaggery are offered to the gods. As part of the celebrations, cattle are dressed in colorful dresses. People also prepare special dishes called Ellu Bela or Ellu Birandu, which are offered to friends and family. Option Ellu Bela or Ellu Birandu. Option Ellu Bela or Ellu Birandu. ಇಲ್ಲ ಬಿರಂದು ಬರಾದು Ellu Bela or Ellu Birandu, which are offered to friends and family. Which are offered though. A day before the Sankranti, people celebrate Bogi, where they burn old items and make way for the new. On the day of Sankranti, Lord Surya is worshipped, and dishes made from the harvest are served to please him. The third day of celebration is called Kanuma, where the third day of celebration is called Kanuma, where the cattle are worshipped and prayed for their good health. The final day of celebration is called Mukkanuma, where people visit their friends and family. Grand fairs are organized and some people also observe the custom of making balls of cow dung called Gobama.
Makar Sankranti is celebrated as Magh Bihu in Assam and is a celebration of the harvest season. People go on a week-long fast, preparing for the preparing for the end of the winter solstice. There are grand celebrations with feasts and melas everywhere. Feast கேக்குதா feasts கேக்குதா? People make shift temporary huts of straw and cow dung. They stay overnight in the huts, celebrating the harvest and merrymaking. People makeshift. One more பண்ணிப்போம். People make makeshift temporary huts of straw and cow dung. They stay overnight in the huts, celebrating the harvest and merrymaking. People make makeshift temporary huts of straw and cow dung. They stay overnight in the huts, celebrating the harvest and merrymaking. ரெண்டு வாட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒரே சென்டென்ஸ் அப்படியே படிச்சிட்டேன். In the morning, these huts are burnt. It is believed that the ash is sacred and used as fertilizer for the next season. The festivities include preparation of special food, visiting friends and family. Some places also organize buffalo. No. Some places also organize buffalo racing and buffalo fights. The crops began to grow and there was an abundance in harvest. People rejoiced, and to this day, Lord Surya is worshipped on Makar Sankranti, and dishes like til laddu and chola fali are offered. It is said that the custom of kite flying is observed to reach Lord Surya and to thank him